Good morning, everybody. We have seen a question on the board. Please answer the question. Already Jonali Das has given the answer. Sultana Parveen, Mustaq Asad, Nipen Das. These four have given the answer. Anybody try the answer? I have got four answers of this question. মই চাৰিটা আনসাৰ পাইছো প্ৰশ্নটো দেখা পাইছা বোৰ্ডত মই চাৰিটা আনসাৰ পাইছো আৰু কোন কোনে দিব আনসাৰ Okay, let's start our class today. Okay, এটা আমি ক্লাসটো আৰম্ভ কৰো The question was electric field is given by twice I plus 4j plus 5k A is 30 unit. What is flux schema? But you mind it. Area is in ZY plane. Okay, in ZY plane. X, Y, Z. So what is the direction of XY plane? Direction of XY plane is along x-axis I cap. Then what is the direction of ZY plane? Direction of ZY plane, this is x-axis and Y, this is YZ plane. Direction of YZ plane is along x-axis. What is the direction of ZY plane? ZY plane or this key about? Definitely along minus this ZY. YZ along x-axis. So ZY, this is different. Direction will be different. This is along minus I cap. That's why I have given the answer. So what is the right answer? So what is A here? A is equal to minus 30 I cap. Because now in factor is minus I cap. Now what is your answer? So B is your correct option. Clear, sir? B is your correct option. আমি দিছিলো আগতে আগৰ প্ৰবলেমটো কৰিছিলো YZ প্ল্যান দিছিলো YZ প্ল্যানৰ ডি হৈছে I cap এটা প্ল্যানটো কি দিছো ZY প্ল্যান গতে ZY প্ল্যানৰ ডিটো কি হ'ব minus I cap that's why A is equal to minus 30 I cap so minus 30 into 2 minus 60 unit so this is the answer of our question okay thank you for answering although your answer were wrong thanks for your attempt okay now again let me draw this diagram x y z so what is the direction of xy plane XY plane or direction key along z axis yes along z axis so j cap along j cap then what is the direction of YZ plane this is in reverse so along minus this is along minus k cap and this is along plus k cap XY plane or this কোন ফালে হ'ব positive x direction so plus k cap yx plane khonor homotal khonor di kun phale hobo negative so you have to remember these things you have to know these things if you know these things these are oral questions immediately you will be able to find out the answers clear okay next we will come to Gauss's law and proof Gauss's উপপাদ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণ তালৈ Gauss's law question হিসাবে है state Gauss's law অসমীয়া হ'ব গাউছৰ উপপাদ্যটো লিখা prove it আৰু ইয়াক প্ৰমাণ কৰা so 1 plus 2 is equal to 3 marks this is a 3 marks question state Gauss's law গাউছৰ উপপাদ্যটো লিখা and prove it আৰু ইয়াক
প্ৰমাণ কৰা। গতিকে আনসাৰ so Gauss's law. Gauss's law. What is Gauss's law? The net flux passing through a closed surface. The net flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by it. The total flux enclosed by it. The net flux passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by it. It is given by phi is equal to q by epsilon naught. Q charge enclosed by the closed surface. অসমীয়াত লিখা বন্ধ পৃষ্ঠ এটাৰ মাজেৰে, let me write, বন্ধ পৃষ্ঠ এটাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা মুঠ ফ্লাক্স হৈছে বা মুঠ ফ্লাক্স হ'ব, মুঠ ফ্লাক্স হ'ব পৃষ্ঠটোৱে আৱৰি ৰখা আধানৰ 1 by epsilon naught গুণ। অৰ্থাৎ phi is equal to q by epsilon naught. q পৃষ্ঠটোৱে আৱৰি ৰখা আধান, পৃষ্ঠটোৱে আৱৰি ৰখা আধান। ওকে, বন্ধ পৃষ্ঠ এটাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা মুঠ ফ্লাক্স হ'ব পৃষ্ঠটোৱে আৱৰি ৰখা আধানৰ 1 by epsilon naught গুণ। অৰ্থাৎ phi is equal to q by epsilon naught. q পৃষ্ঠটোৱে আৱৰি ৰখা আধান। এইটো হ'ল তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট, বৰ্ণনাটো আমি দিলোঁ। ওকে, এটা আমি প্ৰমাণলৈ যাম। Proof. Let us consider a point charge. Let us consider a point charge class Q. Okay. So let us consider a Gaussian spherical surface of radius r. Gaussian spherical surface of radius r. Okay. Now this is the point P. This is the point P. So what is the electric field at point P? Suppose this is denoted by E. That is electric field direction. Okay. Now let us consider an area element. This is
area element and hol pristhokhondo area element pristhokhondo ইয়াত আমি বিবেচনা কৰিছো so a pristhokhondo this area element is what is the direction of area element it is perpendicular to the surface so this is area element suppose ds area element ds এটো কিমান আছে ds but ইয়াৰ ডাইৰেকশন কোন ফালে হ'ব ds radially outward আমি বিন্দু হতে সাধাৰণ কিউ বিবেচনা কৰিছো ধৰা হল কিউ r ব্যাসাৰ্ধৰ গোলাকাৰ পৃষ্ঠ এটাৰ কেন্দ্ৰত ৰাখিছো p বিন্দুত ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্য হ'ব e আৰু p বিন্দুৰ ওচৰে পাজৰে পৃষ্ঠখণ্ড ds বিবেচনা কৰিছো ds হৈছে তোমাৰ ভেক্টৰ ৰাশি গতি ইয়াৰ দিশ একে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দিশত ওকে ইয়াৰ ফিল্ড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ দিশত এটা আমি গাউছৰ সূত্ৰটো প্ৰমাণ কৰিম ওকে এইখিনি হল তোমাৰ মেইন কথা আমি কি বুলি লিখিম let us consider a point charge q okay let us consider a spherical surface of radius r such that point charge q is at its center okay now electric field at point p is e which is directed radially outward let us consider an area element ds that is very small area around the point p which direction is also along the field direction suppose this is ds বিন্দু হতে সাধাৰণ কিউ কেন্দ্ৰ কৰি r ব্যাসাৰ্ধৰ গোলক এটা বিবেচনা কৰা হ'ল গোলকীয় পৃষ্ঠ এটা বিবেচনা কৰা হ'ল p বিন্দুত ক্ষেত্ৰ প্ৰাবল্যৰ দিশ হ'ব ব্যাসাৰ্ধৰ পিনে আগবাঢ়ি যোৱা দিশত e p বিন্দুৰ ওচৰে p বিন্দুক আৱৰি সূক্ষ্ম পৃষ্ঠখণ্ড ds বিবেচনা কৰা হ'ল ds ভেক্টৰৰ দিশ হ'ব বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ দিশৰ একে দিশত now flux through area ds is d phi is equal to what is flux e dot ds লিখা অসমীয়াত লিখা ds পৃষ্ঠখণ্ডৰ মাজেৰে যোৱা ফ্লাক্স হ'ব d phi is equal to e dot ds গতি ইয়াৰ ফ্লাক্স উলিয়ালে গোটেই পৃষ্ঠখণ্ডৰ কাৰণে ফ্লাক্স কিমান হ'ব okay now total flux through the entire surface is গোটেই পৃষ্ঠটোৰ বাবে মুঠ ফ্লাক্স হ'ব what is phi integration d phi so this is closed integration today আমাৰ closed integration আমি আগতে শিকাইছিলো closed integration what is d phi e dot ds so this is our closed integration now we are integrating surface okay next what is e dot ds integration as e ds cos 0 degree because the direction of electric field vector and the area vector is 0 degree e and ds or major कोण 0 is cos 0 degree what is cos 0 degree
that is equal to 1. So what is flux? E ds. What is flux? E ds. Since cos 0 degree is equal to 1. Okay. Now we are integrating surface. Okay. Now this is equal to what? E is constant, fixed at a point particular distance. Integration ds. What is integration ds? This is s. Because integration ds is equal to s. Because integration dx is equal to x, like this. Integration ds is equal to s. So what is our electric field? 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. At point P, electric field is given by this. What is the surface area of a spherical surface? You know, 4 pi r square. So 4 pi cancel. R square will cancel. So q by epsilon naught. This implies what? Phi is equal to q by epsilon naught. Hence proved. গতিকে প্ৰমাণিত হ'ল। But it's simple. তোমালোকে description নিলিখিলেও কথা নাই। You give the mathematical steps and draw the diagram correctly. Then you go on integrating, do this mathematics. So this is sufficient. হ'ব? বুজি পাইছা সবে? বুজি পাইছা? আৰু দেখা পাই আছা? So এইটো হ'ল গাউছৰ উপপাদ্য। বা আমি কেতিয়াবা এনেকৈ ক'ব, এইটো লিখি লোৱা, integration E dot ds is equal to q by epsilon naught. So proof. তোমার কাছে proof. This is your this. This is nothing but what? আমি আগতে পাইছিলো। তেতিয়া হলে কি হ'ব লাগিব? You just write. After this step, you have got this relation. তুমি এই রিলেশনটো পাইছিলা। Phi is equal to q by epsilon naught. It's a relation. Already what is phi? Already you know. What is phi? Close integration E dot ds is equal to q by epsilon. Thus, you extend one step more, then this proof will be done. You just extend one step more like this, because we know phi is equal to this. So you write this one. So integration surface, this is as surface integration of this is q by epsilon. Close integration. E dot ds, close integration of E dot ds is equal to q by epsilon. So this is the relation. Okay. Now, what does it mean actually? Last time I explained. Let me explain more. So, আমার গাউসে কি কৈছে? গাউসে এটা কথাই কৈছে, এটা যদি পৃষ্ঠ লোৱা, যিকোনো শেপৰ পৃষ্ঠ এটা লোৱা, ওকে, ই ক্লোজ হ'ব লাগিব। আগতে মই কৈছো ক্লোজ সারফেস, মাস্ট বি ক্লোজ সারফেস। ইয়াৰ যতে নাথাকক কিয়, কিউ চাৰ্জ এটা আছে, আমি কি সারফেস আমি কনসিডার নকৰি, উইল সি the surface is closed, বন্ধ সারফেস। তেতিয়াহ'লে গাউসে লগে লগে ক'ব ফ্লাক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান? ফ্লাক্স ক'ব q by epsilon naught. ওকে, আমি লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলো। আকৌ ধৰা এনেকুৱা এটা সারফেস আছে, হ'ল সারফেস আছে। এই সারফেসটোত এই পিনে এটা চাৰ্জ আছে। কিমান ফ্লাক্স? q by epsilon naught. একোৱে নাচায়, সারফেসৰ শেপ নাচায়। গাউসে সারফেসৰ শেপ নাচায়। কি চাব? গাউসে সারফেসৰ ক্লোজ হয় নে নহয় চাব। প্ৰথম চাব কি whether it is closed or open. If it is closed, আৰু গাউসে চাব তাৰ ভিতৰত চাৰ্জ আছে নে নাই। আছে, তেতিয়া লগে লগে গাউসে ক'ব গাউসৰ প্ৰবন্ধতে q by epsilon naught. ওকে, আকৌ এইটো এক্সাম্পল লৈছো। মই ইয়াত এটা বিন্ধা কৰি দিছো সৰু। What is the flux? Zero হয় নে নহয় নাজানো। Gauss cannot say. Gauss cannot say. So zero will have flux zero. Gauss ক'ব নোৱাৰে এটা flux আছে নে নাই। Gaussৰ উপপাদ্য হ'লে কি হ'ব লাগিব? ই ক্লোজ হ'ব লাগিব। আকৌ ইয়াত মই এটা ফুটা কৰি দিছো। Flux কিমান? Flux আছে, but Gaussৰ এই ফৰ্মুলা নাখাতে। Definite flux is there, but not equal to q by epsilon naught. আছে এইখিনি লগত জড়িত আছে, কিন্তু যেটো ইয়াৰ ফুটা আছে গাউসে এই কথাটো ক'ব নোৱাৰে।
Since it is a open surface, Gauss cannot say immediately that the flux is Q by flux is there. Surfaces are there, lines of forces are passing, flux is there, but cannot give the flux like this Q by epsilon because this is our open surface. Yeta mukta pistho. But yeta flux kiman hobo? You cannot say. It is not equal to Q by epsilon naught. It is not equal to Q by epsilon naught flux. Eitu nohoy. Belek kiba hobore eitu nohoy. Gote Gausse ইয়াৰ মৌন. এটা তোমাক এটা কোৱেশ্চন কৰিম. এটা কোৱেশ্চন কৰিম. এনেকুৱা. Suppose this is our cycle tube. This is our cycle tube. Okay. There is a charge plus Q here. According to Gauss's law, what is the flux? You know, cycle tube to tomar bondho pistho. Kwa? Huh? Etone koise phi is equal to Q by epsilon naught. Eto cycle tube. Oh, yeto hol eta bondho pistho, closed surface. So a charge plus Q is here. Now, according to Gauss's law, what is the flux for this cycle tube? Nipendas, kwa answer? Nipendas. Nipendas. Unmute kora answer kwa. Ki hobo? Nipendas. Shuna nai ki hobo? Mute kora. Vedanto ki hobo? Vedanto unmute kora. Kwa ki hobo answer? Vedanto? Yes, sir. Ki hobo answer? Dhoribo পৰা নাই. এইটো ইয়াৰ ক্লাস কি হ'ব? এইটো সাইকেল টিউব এটা. ওকে, ইয়াত চার্জ কিউ আছে, ক্লাস কিমান হ'ব? গছেছ নামতে না এটা জোনালী দাস স্যার গছেছে কব নোৱাৰিব কাৰণ ভিতৰত নাই না স্যার। Good answer, correct answer. Gauss cannot say because no charge is enclosed by it. Will surface amar surface it will closed surface it. Now thank you for your answer. Now the charge is outside the closed surface. So Gauss kobo kyo na kobo 0 by epsilon naught is equal to 0. Gauss's answer is clear now. Okay. Jonali unmute kora. Mute kora. Gauss eta kobo. Gauss kyo kobo? Gauss ki koise? Charge. Eta dekha paise bhitor kono charge nai. Gauss's answer is clear. So Gauss kobo just 0. Flux is 0. Okay. Gauss kobo flux is 0. Next, why? But so for that is why. How to define why? Because this is a charge. Lines of forces are coming out. Okay. So how much lines of forces are entering the surface, closed surface? 1, 2, 3, 4. Okay. Saridal flux ইয়াত সোমাই গৈছে. আমাৰ ফ্লাক্সৰ সংগমতে কি যিমান ফ্লাক্স জড়িত হয় সেই হৈছে যিমান বলৰেখা জড়িত হয় সিমান হৈছে ফ্লাক্স. ইয়াৰ ফ্লাক্স কিমান? 4. Number of lines of force entering the closed surface is 4. So flux must be 4. But interestingly, number of lines of forces coming out of the surface how much? 4. কিমান সোমাইছে? 4টা. কিমান ওলাই গৈছে? 4টা. Ultimately what? 0. Flux আছে. এটা আমি কম ইয়াত ফ্লাক্স আছে কিন্তু 0 কিয়? গাউছৰ মতে কিয় 0 হ'ল? যিমানটা বলৰেখা সোমাই গৈছে একে পৰিমাণৰ বলৰেখা ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে. গতি 4ডাল বলৰেখা সোমাইছে, 4ডাল ওলাইছে. 4 numbers of lines of force are entering and 4 numbers of lines of force are
coming out. So net lines of force linked with the closed surface is how much? 0. That's why flux is 0. As per Gauss's law, flux is 0. As per our logic of flux, total flux is 0. Clear? বুজি পাইছা? Okay. এটা আৰু এটা কোৱেশ্চন সুধিম। Suppose this is a closed surface. This is a closed surface. A charge Q is there, positive charge. Okay, positive charge Q is there. Positive charge, point charge. So according to Gauss's law, flux 0. Because no charge is enclosed by the surface. Why 0? And logically, how do you say? Suppose lines of force is coming like this. Why 0? How much entering? 3. How much coming out? 3. So net flux is 0. So this is the concept of flux and Gauss's law. I think it is clear to everybody. Okay. Now applications of Gauss's law. Here, why Gauss's law? Applications of Gauss's law. Gaussৰ উপপাদ্যৰ প্ৰয়োগ। Gaussৰ উপপাদ্যৰ প্ৰয়োগ মানে কি? We can determine electric field due to a charge distribution or due to a point charge. এটা বিন্দু সঠিক আধান বা আধান সমষ্টিৰ বাবে কোনো বিন্দুত আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ উলিয়াব পাৰোঁ। In some complicated cases, it is not possible to find out the electric field due to a point charge or charge distribution. কিছুমান জটিল সমস্যাৰ বাবে প্ৰব্লেমৰ বাবে এটা বিন্দু সঠিক আধান নতুবা বিন্দু সমষ্টিৰ কাৰণে কোনো বিন্দুত আধান সমষ্টিৰ বাবে কোনো বিন্দুত আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ গণনা কৰিব নোৱাৰো। তেতিয়া আমি কি কওঁ? তেতিয়া আমি গাউছক মাতি আনো। গাউছৰ প্ৰয়োগ মানে কি? গাউছে অতি সহজভাৱে কোনো বিন্দু সঠিক আধান বা আধান সমষ্টিৰ বাবে কোনো বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাত সফল। মানে ওস্তাদ Gauss is expert to find out the electric field at a given point due to any kind of distribution of charges or point charges. যিকোনো ধৰণৰ বিন্দু সঠিক আধান বা যিকোনো আধান বণ্টনৰ বাবে গাউছে যিকোনো এটা বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ গণনা কৰাৰ কাৰণে মানে ওস্তাদ, expert. So what is the application of Gauss's law? With the help of Gauss's law, what is the application? We can find out electric field with the help of Gauss's law. It is the application. The Gaussৰ উপপাদ্য নীতিৰ সহায়ত কোনো বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ আমি গণনা কৰি উলিয়াব পাৰোঁ। So Gaussৰ সূত্ৰ অনুসৰি আমি প্ৰথমে কৰিম যে কুলম্বৰ সূত্ৰটো আমি আগতে কুলম্বৰ সূত্ৰটো কি কৰিছিলো? We just wrote the relations. আমি সম্পৰ্কটো লিখিছিলো, but you can derive the relation. তুমি সম্পৰ্কটো নিৰ্গমন কৰিব পাৰা। So derive Coulomb's law from Gauss's law. Question এটা আহিব পাৰে। Question. Derive derive Coulomb's law from Gauss's law. গাউছৰ উপপাদ্যৰ জৰিয়তে কুলম্বৰ সূত্ৰটো নিৰ্গমন কৰা। 2 marks লিখা। গাউছৰ নীতিৰ সহায়ত কুলম্বৰ নীতিটো নিৰ্গমন কৰা। Okay? Answer. Let us consider charges, point charges Q1 and Q2. Let us consider point charges Q1 and Q2 situated a distance r apart. Situated a distance r apart. যে r দূৰত্বত Q1 আৰু Q2 আধান দুটাৰ বিবেচনা বিন্দু সঠিক আধান দুটা বিবেচনা কৰা হৈছে। Now
ইয়াত ডায়াগ্ৰাম আঁকিলাম ইউ কমপ্লিট এ স্ফেয়াৰ তুমি এটা গোলক আঁকি লোৱা ইয়াত ব্যাসাৰ্ধ হিচাপে এটা গোলক এটা তুমি বিবেচনা কৰিবা ইউ কমপ্লিট এ স্ফেয়াৰ অফ ৰেডিয়াছ r keeping the charge q1 at its center এটা আঁকি লোৱা ওকে এটা তুমি আঁকি লোৱা now electric field at এটো আমি ধৰি ললো O এটো ধৰি লৈছো এই পয়েন্ট ধৰি লৈছো P এই পয়েন্ট ধৰি লৈছো P electric field at P due to charge at O is E. Let. Now let electric field at P due to charge at O is E. ধৰা হল এতিয়া ধৰা হল Q ওত থকা Q1 আধানৰ বাবে P বিন্দুত ওত থকা ধৰা হল ওত থকা Q1 আধানৰ বাবে P বিন্দুত বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ E. So this is the direction of electric field. This is the direction of electric field. Okay, direction of electric field. Therefore, force on charge Q2 is এটাকে Q2 আধানৰ ওপৰত প্ৰযুক্ত বল হ'ব বল কি আছিল F is equal to Q into E. So this is our equation number 1 Q2 into E. Charge কিমান force কিমান হ'ব আমি জানো force কিমান Q2 into E. This is our equation number 1. এটা ফিগার সদায় ফিগার এটা নাম্বারটা ফিগার 1. এতিয়া Q2 আধানৰ ওপৰত প্ৰযুক্ত বলটো হ'ব F is equal to Q2 into E. ইয়াত ডায়াগ্ৰাম এটো এটা আমি এৰিয়া এলিমেন্ট লৈছো এৰিয়া এলিমেন্ট কি ds so direction is there now এটা কি লও flux through ds is ds or মাজেৰে যে flux হ'ব d phi is equal to E dot ds. Oh, is equal to what? E ds cos 0 degree. E ds. Therefore, net flux লব্ধ flux হ'ব. Therefore, net flux লব্ধ flux হ'ব কিমান হ'ব phi is equal to integration E ds. What's integration? E ds. So E will come out integration as ds is equal to es. E is equal to what is s of 4 pi r square. So আমি কিমান পালো flux is equal to E into 4 pi r square. This is our equation number 2. দেখা পাইছা তলটো দেখা পাইছা তলটো দেখা পাইছা ওকে এটা equation number 2 equation number 2. Now according to Gauss's law Gaussৰ উপপাদ্য অনুসৰি according to Gauss's law Gaussৰ উপপাদ্য অনুসৰি কি হ'ব what is flux simple q by epsilon naught equation number Gaussৰ উপপাদ্য অনুসৰি আমি কি পালো what is flux flux is equal to q by epsilon naught okay now 2 and 3 implies
therefore 2 and 3 implies tut kiman paisilo E is equal to E into 4 pi r square. What is 3? U by epsilon naught. So what does it mean? What is E here? Q by 4 pi epsilon naught r square. E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square. Therefore 1 implies what is F? Q. Oh, this was Q1, right? Q1. Yeah, Q1 is without Q1. So you write Q1. What is F? F is equal to Q2 into E. Okay. Q2 into E. So what is Q2? So E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. So Q1, Q2 by R square. So this is our Coulomb's law. এটো আমাৰ কুলম্বৰ সূত্ৰ গতিকে আমি গাউছৰ উপপাদ্য প্ৰয়োগ কৰি কুলম্বৰ সূত্ৰটো আমি নিৰ্গমন কৰিলো ওকে বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ লিখিছা ওকে নেক্সট আমাৰ সেকেন্ড এপ্লিকেশন হৈছে নাম্বার 2 ফিল্ড due to a field due to an infinitely long straight wire which long straight uniformly circular field due to an infinitely long straight uniformly charged wire অসমত কি হ'ব সুষমভাৱে আহিত অসীম দৈৰ্ঘ্যৰ পোন তার এডালৰ বাবে সুষমভাৱে আহিত অসীম দৈৰ্ঘ্যৰ পোন তার এডালৰ বাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ এটো 18ত আহিছিল 2 মার্কস 2018 আছিল 2 নম্বৰ আছিল field due to an infinitely long straight uniformly charged wire সুষমভাৱে আহিত অসীম দৈৰ্ঘ্যৰ পোন তার এডালৰ বাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ ওকে ইয়াত সব লিখি ৰাখিব নালাগে ডায়াগ্ৰাম কাৰেক্ট কৰিব লাগে বাকিবোৰ বুজি পাব লাগে ম্যাথমেটিক্যাল স্টেপবোৰ দিব লাগে তেতিয়া হলে তোমাৰ হৈ যায় এটা সব কেনেকৈ কৰে আনসার so what is your answer let lambda আমি আগতে কৈছো linear charge density let lambda linear charge density of a long straight wire ধৰা হল দীঘল পোন পৰিবাহী এডালৰ lambda দীঘল পোন পৰিবাহী এডালৰ আধানৰ ৰৈখিক ঘনত্ব আধানৰ ৰৈখিক ঘনত্ব হল আধানৰ ৰৈখিক ঘনত্ব এটা আমি ডায়াগ্ৰামটো আঁকিম suppose this is the long straight wire suppose x y okay so we want to calculate an electric field at a point P at a distance r from the straight wire. So what you do? You consider a Gaussian surface. Okay, Gaussian surface.
Suppose this is our length L at point P. Suppose this is point P. Here premise. This is electric field direction. This is also area direction. This point is P. This is element area ds. And this is our curved surface. This is our surface A. This is our surface B. There are three surfaces. You draw this diagram. Figure 1. Figure 1. So here charge keneko ase? Here suppose it is positively charged. Like this. And suppose this is lambda. What is lambda? Linear charge density. A diagram to akilo. Eto camera kilo torfale horu dekha ase. Tomaloke agote uniform hobo lagibo. Sukhom. Okay. আমি ডায়াগ্রামটো আঁকিলো এইটো স্টেটমেন্ট দিলো নাও suppose this is at distance r, this is at distance r বুলি কৈলো what is lambda therefore lambda is equal to charge per unit length. What is charge? Lambda into L. Lambda আছে কোটি একক দৈর্ঘ্যত থকা আধান কোটি আধান কিমান হ'ব lambda into L. Now flux through the Gaussian now flux through the cylindrical Gaussian cylindrical surface is এটা গাউসীয় cylindrical পৃষ্ঠৰ মাজেৰে যোৱা ফ্লাক্স হ'ব না ফ্লাক্স through the Gaussian cylindrical cylindrical surface is গাউসীয় সিলিন্ডাৰৰ মাজেৰে যোৱা ফ্লাক্স হ'ব তোমাৰ কিমান হ'ব what is flux is equal to integration surface E dot ds এটা আমাৰ ফ্লাক্সৰ ফৰ্ম এটা গাউসীয় চুঙাটোৰ মাজেৰে যোৱা ফ্লাক্স হ'ব phi is equal to simply close integration as E dot ds. Now here tinta surfaces. One is our curved surface, two are our flat surfaces, plane surfaces. So this is equal to what? So surface C E dot ds plus eto close integration kati dia integration ami bhangi dilu tinta part kori dilu through surface A E dot ds plus through surface B E dot ds okay. Now so curved surface, what is the angle between E and ds? So curved surface E ds cos 0 degree, okay, plus so here this is the electric field direction and this is the area vector direction, okay, area vector by surface ds direction. So what is this angle? Area vector, here the plane surface area vector is up. So what is the angle between area vector and electric field vector? That is equal to how much? 90 degree. So E ds cos 90 degree plus this is A plus B E ds cos 90 degree. Again this is the area vector
ds, this is the electric field vector. E, this angle is 90. You don't write this. Ebu likhibo na lage, just bujhar karone koisu. So cos 90 degree 0, cos 90 degree 0, these two are 0. So definitely you will have so E s E ds plus 0 plus 0 E is equal to how much? E into integration ds means s. Okay, integration ds means s. E, what is s? S মানে কি কার্ভ সারফেসৰ তোমাৰ সারফেস এরিয়া কিমান? এটো লোৱা, এটো যদি r আছে twice pi r, এই লেন্থ কিমান l. What is the surface area? Twice pi r into l. So this is our equation number 1. What is the actual equation number 1? Flux is equal to E into twice pi r l. This is our equation number 1. Okay, etu kati dia. This is our equation number 1. Now according to Gauss's law, Gaussৰ উপপাদ্য অনুসৰি কি হ'ব? What is flux? Q by epsilon naught. What is Q? Lambda into L by epsilon. This is our equation number 2. Now 1 and 2 implies what? 1 and 2 implies E multiplied by twice pi r l. E is equal to lambda l by epsilon. Yes, and that is equal to what is electric field? So l cancel. Okay, what is electric field? Lambda twice pi epsilon naught r. This is the important relation. Twice pi epsilon naught r. Have you seen on the board? E is equal to lambda by twice pi epsilon naught r. So this is our relation. Very simple. So you have to solve problems using this relation. You have to remember this relation also. Can I remember? If you know the techniques how to find out the electric field, then you will be able to find out immediately the relation. So মনত কেনেকৈ ৰাখিবা যদি তুমি টেকনিকটো জানা ইয়া কেনেকৈ ডিৰাইভ কৰিছিল গাউছৰ উপপাদ্য অনুসৰি হেতু যদি তোমাৰ অলপ ভিজুৱেলাইজ কৰা তেতিয়ালে এই ফৰ্মুলাটো তুমি মনত ৰাখিব পাৰিবা আৰু এই ফৰ্মুলাটো তোমাক লাগি থাকিব হৈছে গতি r ডটৰ আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ উলিয়াই আনো এইখিনি বুজি পাইছা ওকে আনমিউট কৰা এটা কোৱা ঠিক আছে ক্লাস এনি প্ৰবলেম No problem. বুজি পাইছা ওকে টুডে কোন প্ৰেজেন্ট আছে মই চাই আছো মুস্তাফা আছে নিপেন দাস তাৰ পিছত আছে তোমাৰ আছে বেদান্ত জোনালী Yes, sir. so okay thank you all Thank you, sir.